Alright. Mtazamaji wa Kazi na Mali, mtazamaji wa runinga ya Kak TV, kipindi unachokipenda unachokienzi, kipindi cha Kazi na Mali. Unavyosikia kule nyuma chini ya maji kule kwenye background, unasikia muziki hatari, muziki burudani, muziki ambao unamtoa nyoka pangoni ya mtazamaji ndani ya Kazi na Mali. Safari hii tunafanya nini? Tunaangazia sanaa ya wanamuziki, na zaidi ya yote tunazungumza na mzalishaji wa muziki, wanamuita producer. Tuzungumze naye tuambie namna gani. Leo hii nimekuja moja kwa moja hadi eneo la Banana, Washada banana kule ndani tu. Ya mbali sana kutoka jijini Nairobi tu, manake mahali kumetulia, environment nzuri tu, lakini kazi inafanyika hapa burudani zaidi, manake hapa ndo kuna studio ya uzalishaji wa muziki kwa jina Warux Production. Warux Productions. Yes. Hivyo ndo kitambo tulikuwa tunasema Productions. Unakumbuka hizo enzi? Man, uko unanipeleka mbali sana. Ukumbuki hizo enzi za kina ukumbuki kina Nonai na wakitokea hizo enzi. Hizo ndio mlikuwa mnasema Productions. Sasa siku hizi tu tunasema toa hiyo ngoma. Toa hiyo ngoma tu. Kaende tupatane mbele. Inakuwaje bro? Iko fiti kabisa. Wewe ndo Warux ama Warux ni jina la stable tu? Manze, mimi bado ndio Warux. Na jina ya studio ni Warux Productions. Warux Productions. Yes. So Warux inatoka kutoka kwa Warukera. Kwa majina ninaitwa Washira Warukera. Yeah, so Warux imetoka hapo kwa Warukera. So unajua wakati mwingine watu wanashindwa kusema Warukera in full. So tuliona tu tuikate, tulikuwa tu Warux. Alafu pia unajua hapo unaweka umamboleo ndani kidogo. Warukera jina la watu watasema mbona jamaa studio ya muziki wa kisasa jina la kizamani, lakini ukaka Warux muhimu sana. Hata vijana wale wanapiga ama piano, yes wataweza kuiweka tu hapo hivi, wala wa gengeton, itakuwa easy ya kuflow, inakuwa vizuri zaidi bro. Nashukuru sana, napenda sana kazi yako, ndio imetuleta hapa actually kwa sababu ya kazi ambayo unaifanya, inajulikana sana, unatamba sana katika ulingo wa muziki. Tuanze tunawe kijana mdogo, nikikuangalia kijana barubaru, hujakwenda sana kiumri. Ulianza lini shughuli hii ya kuzalisha muziki yani wacha niseme muziki nilianza muziki nikiwa mdogo sana. Nilikuwa naenda kwa kanisa, naona watu wakicheza keyboard, wakati huo sikuwa najua ni nini. Lakini unajua tuko tunaruhusiwa kuiguza. Unaambiwa utaharibu usiguze. So nikiwa mdogo tulienda wedding. Venye tulienda wedding nikaona kijana alikuwa anacheza hii nini piano. Ndio. Sasa nikakuwa na hiyo tamaa. And sikuwahi cheza until nikakuwa high school. And then venye niliingia high school bado hakuna mtu alikuwa ananifunza. Ndio. So nilikuwa naenda karibu kwa yule mwenye alikuwa anacheza piano kwa church. Hiyo ya shule. Ndio. CU. Then naona anacheza kitu, naenda kwa room yangu ama kwa dormitory, ninaketi hapo, ninaichora, ninaanza kucheza what I was hearing. Unachora tu karatasi na? Nilikuwa nachora tu kwa karatasi. Mimi bado ninachora vitu kama hizi unaona hapa hivi, hizi arts zenye unaona bado ni mimi nimechora. So nilikuwa nachora artist bado, mbali na kwa artist wa muziki. Yes, bado unakuwa artist wa muziki. Nilikuwa naenda nachora, ninaanza kucheza. Ninaona alikuwa anafanya nini? Ninaenda nina cram hiyo kitu, ninacheza kwa karatasi. I did that for like a year. And then akanipea chance. Vinye alinipea chance after like 1 year, nikaenda nikamuonyesha ninajua kucheza. And that's how I became the pianist wa high school. Nikaanza kucheza piano, nikajifunza, ninaenda naona watu wakineni, ninajifunza for like 5 years, nikaingia kole, then nikapatana na YouTube ikanisaidia sasa kujua chords na vitu kama hizo. That was like 2012. But kufanya muziki sasa vizuri, nimeanza kufanya muziki 2019, kufanya production. But nimekuwa nikicheza since 2008, piano na guitar. Ulikuwa na play wapi? Church? Nilikuwa nacheza kwa church, AIC ya Odhaya. Ninacheza church hizo ziko hapo karibu. Wakati mwingine nimefunza watu wengi sana kucheza keyboard. So nimecheza churches mingi sana za Odhaya. And then ninacheza shule, nilienda shule Ghana. Then huko nimecheza for like 5 years. Ghana. Yeah. Ghana taifa ama Ghana taifa. Ile ya West Africa. Ile ya West Africa. Haula.
huko kukula majalof rice hizo. Manze nikakula jorof. Nikakula banku na fufu. Kwa sana na nikacheza muziki, nikajua kucheza muziki huko bado. Yeah. Awesome. Inakuwa vizuri zaidi. Kwa hivyo inamaanisha kwamba imekuwa jani all through the years. Hebu niambie kidogo, umesema ulienda shule Ghana. Ulienda kusomea nini? Muziki ama nini? Hapana. Nilienda kufanya biashara. Nienda kusoma business administration, so nilipata scholarship. Venye nilikuwa after high school huko nilipita and then nikapata scholarship ya Mastercard Foundation. Nikaenda shule inaitwa Wasanii University where I went and I pursued business administration. Venye nilisoma biashara on the side, nilikuwa najifunza kutoka kwa YouTube, ninajifunza more piano chords, ninacheza kwa band and sikuwahi fanya music production. Sijawahi enda shule kufanya music production until when I came here in 2017. Niligraduate 2017, nikaanza biashara ya muziki 2019. Venye nilianza biashara ya muziki 2019, that is when I started learning production. Yes. So wakati ulianza biashara ya muziki ulianza ukifanya nini? Maana yake ndivyo hivyo, you are not a producer then. Sikuwa producer, mimi nilikuwa mwana biashara, entrepreneur. Ulikuwa unafanya nini sasa? So siku hizo I was doing a couple of things. Nilikuwa nafunza watoi hizi vitu za primary school na high school. Nilikuwa nafunza private tutorials. Then bado nilikuwa nafunza muziki kwa watoi, private lessons. Nikapata ka job fulani, nikaanza work kwa music school where I was actually offering piano lessons and at the same time managing the school. So nilifanya for like 1 year, and then before then I had worked in a bank kidogo. Because that is what you went to school bank, but then I was like, no, I need to go out there. I need to make use of my talents because I knew I could sing, I could draw, and I could write. I do quite good writings. You could also play. And I could play. So I wanted to, I have a degree in business administration. So I was like, how about nitumie hii degree ya biashara na talent zangu and I try to make something for myself. Ikakuwa ndio hivyo, ukaweka mambo ya banking kando moja kwa moja, ukasema hasa muziki suti kando ndio kila kitu. Suti na tai za ofisi zile ukasema si zangu hizo. Hizo sio zangu. Wewe ni mtu wa bling bling, lakini naona huna hizo. Manzezi. Mimi ni mtu simple life. Simple life. So ukasema 2019 ndio umeanza, miaka miwili tu imepita ndio ulianza muziki. Ukaanza production. Ulianza production na studio yako ama ulikuwa unafanya kazi kwa studio ya mtu mwingine ama namna gani? Hebu tupatie your journey into now music production until Warooks Productions was born. Okay, thank you. So venye nilianza studio, I had started the studio niwe na manage. Sikuwa naanza studio nikuwe producer. Nilikuwa naanza studio as an investor. So nilikuwa nataka niweke studio, nitafute producer awe anakuja na keti hapa anatengenezea wasanii muziki. I had a dream. I wanted to make a studio that could enable artists wanakuja not just to express themselves but also to make money from their music. Because music is a career. Yes, music is a career. So I wanted to bring up, to nurture artists who understand both the business side of music and the creative side of music. So nikatengeneza studio, nikatafuta producer, akakuja akaketi hapo, but alikuwa na work studios zingine. So it was quite hard. Alikuwa associate producer, yuko hapa, so anakuwa hapa kwa huko. So sometimes ananifail, clients wanakuja anawafail. So kijana kama mimi anafanya nini? Nilienda nikasema hizi vitu zingine zote ni mimi wanajifunza. So why am I suffering? So nikaacha kila kitu yenye nilikuwa nafanya on the side. Nikakuja kwa studio, nikaketi, nikaingia YouTube tena, nikaanza kulearn kutumia DAWs ama hizi softwares za production. Kidogo kidogo, took me like 2 months to get the basics only. Yes, because sasa venye nilielewa kuprogram na nini, I already knew how to play. So it was just a matter of now transferring what I play into the software. And then nikaendelea kulearn, nimekuwa nikilearn. Then I started working with artists, Warooks Productions. It started, jina ilikuwa Warooks Studios. Then nikabadilisha,
nikaita Warooks Productions. I settled with that. And then which is quite a good name. Yes. Then nikasema I will stick to my dream. I want this space. Msanii akikuja aingie, I want to sit down with the artist. I want to understand what they want to make, you know. So msanii akiingia hapa, kitu ya kwanza hata before tukuje hapa, kwanza ananielezea vision yake iko aje. Right? Akiniambia hii ndio vision yake, ninamwambia now this is my vision. So how can they align? Tutafanya kazi aje? So siangaliangi tu msanii kama tu mtu anakuja anaingia hapa, anasema ako na wimbo, ninamtengenezea wimbo, anaenda. Anakulipa alafu ananilipa anaenda. So I normally take my time. Yes. So and I have been lucky to work with a number of artists. Last year before COVID, I was working with an artist called Moringe. Niliwork na yeye from December last year, actually December 2019, right? So I had been producing for like 3 months. Then COVID hit. So akikuja, when she was coming to the studio, I wasn't like a producer per se. Nilikuwa tu kijana ameanza tu hapo. Then akakuja akaniambia, I can sing and you can produce. I have never done this professionally, and you're also learning. How about we wing it? We learn together. And lucky for us, and because of the internet, we did a cover which went viral, and I think that cover managed to put both of us on the limelight and in the limelight. And even ndivyo Warooks Productions kama jina ikaanza kupepea. And then later we continued working with artists. We worked briefly with Amos and Josh. We have worked with an artist called Barnabas, and we keep building our portfolio of artists. Our goal is to create an artist who is strong creative wise and also who is strong business wise. And bado we are still trying to understand the music business. Manake umezungumzia wale wasanii ambao unawashughulikia, wasanii ambao umefanya nao kazi, ni wasanii ambao they are trying to do something that is out of the ordinary than what we're used to hapa Kenya kuhusiana na muziki. Talk of Amos and Josh, tunajua kwamba the alignment in music ni tofauti sana na wasanii wengine. Yes. Na is that how you align yourself? You don't want to trend na vile muziki unafanywa Kenya, vile wanamuziki wanataka kufanya kazi, you want to do something unique and have a trail of your own self, ama namna gani? Well, I like saying that everybody is unique, right? The problem with us is we like the idea of copy and paste. It's easy. So most people, they want to get into the studio, they say give me beat kama ya Diamond, give me beat kama ya sijui Davido. Mimi nakwambianga stop there. Tell me who you are as a person. Unaona? We can't have two Davidos. We can't have two. They can only be one. They can only be one. So how about we make you, right? So I have taken my time to study the music in Kenya. Let's talk about Kenya. So I have gone as far as 1960 to understand what made the likes of Daudi Kabaka, Johnny Zenze. Exactly. Yes. What made the Zilizopendwa, the music that even today, if somebody starts to sing Malaika nakupenda, why is it that if you hear that song, it reminds you of times when is nostalgic. When we had, it's nostalgic. You know, so why is it that we can't make that music anymore? What have we lost? So I have gone way back there, and I try to understand what made those artists great. And I ask myself now, what can we do to make our artists great? So I normally take every artist as an individual, as a project, and now ambianga, forget yourself as the person, and now think of yourself as somebody who has a project that we have to work on. And so for me, kila msanii akikuja na sauti yake, namwambia unataka kufanya nini? Anakuja ananiambia nataka kufanya mogidhi, lakini not the kind of mogidhi yenye watu wamezoea. So nitakuuliza, okay, so what ideas do you have? So every time an artist comes, I want to hear what idea they have.
and then I give them my idea, and then we figure out how we can create something new. So that's why wasanii kama hao wote wakikuja wanakuja na sound yao, ninawaambia this is what I have, and then we create something unique. Inakuwa vizuri zaidi. Yes. That's awesome. Wacha nikurudishe nyuma, mwanzo tukianza ulisema kwamba unataka kufanya msanii asiwe aone muziki kama a career, and something that always will bring money and of course put food on the table. Hilo ndio tatizo ambalo limesumbua. Sasa tunajua kwamba Kenya kuna vipaji. Vijana wana vipaji vya muziki, wanapiga muziki vizuri sana, wanaimba vizuri sana, music nzuri. Tatizo ni kwamba hawajui kutumia their talents to turn that into an avenue ya kutengeza pesa. They just perform, wapate mashabiki wapige, wakwe sort of famous, if we may call that so, alafu ende home, and that is it. But mwisho wa siku unapata kwamba they are struggling financially and all that, kwa sababu they haven't used themselves and built themselves and run na personality to make money. Tatizo ambalo linasumbua sana wanamuziki siku hizi. One thing I can say about that is that most people take the creative industry or the creative arts in general as something we do for fun, right? So even when you're being brought up, ukienda primary school, at least for some of us, we were lucky. There used to be music and art until we were in class 3, and then everyone did away with that, right? So kitu moja, we haven't been brought up to believe that you can make money from music, from art. You only do it for fun. And then there are people who tend to see the big artists, or you know, ile celebrations wanapata huko nje, and they want to be like them, you know. I want to be like a Sauti Sol. I want people to cheer for me when I am singing. And then they forget that for you to get there are structures involved, you know. You can't just be a great artist and make money from your music if you don't have a structure. No matter how talented you are, if you come and you start singing and you're very talented but you don't have a good structure, and not just a structure, a good business structure, because guess what? It is business. It is business. If you don't see it as business, if you don't have a plan, if you don't have goals, if you don't have targets, you can't make money. You can't turn your talent into money if all you do is, I sing so well. Then you are told, okay, go to the studio. You get there like after 3 hours. You know, kwa nini? Because unasema mimi msanii mkubwa, you know, so people should wait for me. No, nobody should wait for you. Everyone is working. Even if a producer is there, somebody is managing you, you know. And if you can't get all that, why don't you first manage yourself? Mimi nasemanga hivi, yes, it can be expensive to have a manager. It can be expensive to have a promoter. But guess what? We have all these things at our disposal. Our artists would rather go and watch YouTube videos of other artists performing, but you tell an artist, go and watch a YouTube video explaining how music rights work. Huyo msanii anakuambia inabo. Unaona? They don't want to invest time in understanding how they can turn their talent into a business. You have to understand that first. If you don't see it as business, you will never figure out how you can turn your talent into money. Yes. Unajua kuna aso siku hizi kuna hawa wanamuziki ambao I'm saying this with all due respect. Sitaki kulalea upande mmoja ama mwingine, lakini kuna muziki ambao umetokea sasa, muziki ambao unakuja, mtu anapiga music anamaliza kesho hivyo na you can't really follow what they are doing. You can't follow a trend or something like a trail of what they are doing. Muziki ambao unaitwa gengeton kwa mfano, tutumie hilo. Kila kijana wa siku hizi ukipata teenager anakuambia ni mwanamuziki. Muziki gani? Gengeton. Anatoa mistari. Ana ukisikiza hata sauti yake, you don't feel the music in it. Most of them talk and think they are singing. Sijui kama wanamuziki kama hawa, sijui umepatana na wao, na ukipatana na wao, what kind of advice unawapatia so that they know, waelewe music ni nini, wajue the structure around it, and then how to develop themselves and for longevity actually, not just do it for today na inaisha. Yes. Kuna kitu ilikuwa inaitwa isimu jamii.
tukisoma Kiswahili high school form 2 form 3. No. And it's this thing that comes and goes, you know. Kama venye ulikuja ukasema you used to call production something productizo or something like that. Yeah, inakuja kama imeenda. Now I like telling they are talented young boys and girls, right? So some of them watakuja watatema mistari, utasikia huyu anaweza enda mbali sana. So kuna inasemangwa damu, nasemanga aje kwa nini? Damu moto. Damu moto moto. Ndio. So these guys they will look at the likes of sailors and then they will be like, I can be like them. Indeed. You know, they will look at Odi wa Moranga, watasema pia mimi nataka tu kukua kama Odi wa Moranga. Now there is something that I like telling these young guys. They are very talented. Hatukataangi. Unaona? I like telling them that you can invest more on having a plan. Okay? Have a plan on how you can do your music, how you can release your music, you know. But now unfortunately you can't really convince mtu akona damu moto moto umwambie ukikuja kwa studio hukuji tu nikuwekee beat uteme mistari alafu uende. Unaona? I like telling them do it strategically. Go to the studio, go with your lyrics, wacha ziangaliwe kama zinakaza mtu mwingine. I mean, there is one thing for me, by the way, I listen to all kinds of music. The one thing nashindanga nikisema, if I had an algorithm, alafu niweke ngoma za gengeton zote, nijaribu kutafuta keywords, trust me, most of them zitakuwa ni kama zinafanana. Yeah. And now that is why utapata content like inakuja, and then I can listen to it only once, and then that is it, you forget right? about it. Yeah. So another thing is, you can't just make music just about around two themes, sex and drugs. Do they even know about music rights? Do they know that this same music could be published in a place whereby they could be getting royalties over time, and those royalties can be used to actually make their careers boom even more, right? But for them, all that matters is nitafanya mziki, nitokeleze kwa video na watu wa talk na marafiki zangu, and then that is it. But then you sit down, if you ask my administrator, I have a group of gengeton artists. We have been trying to create like a meeting with them, you know? Every time we tell them, come for a meeting, they will either come late or they will come 10 minutes after, like we gave them 1 hour, watakuja 10 minutes ikiwa inaisha. Unaona, because we are not telling them to come and produce. We are telling them, come sit down with us. Let's talk. Let's do contracts, you know. Let's say that we have like a 2 years plan. You sign these contracts, we will work with you guys, we will help you, we'll take you to writing camps and all that before you even start doing the music. But you try to put this in their head, but you will realize that itakuwa ngumu sana. And that is the one thing yenye mimi nashinda nikisema, if an artist wants to grow, an artist must realize that it is a project, and a project must have goals, targets, discipline, dedication, and all that. And humility, very important. Manake bila kuwa mtu mwenye ni mnyenyekevu, utakuwa na kifua, utakwenda hapo na utapotea. Na umezungumzia kitu cha muhimu sana mahali hapo, umesema kwamba unaweka na muziki alafu kwa heshima zote tu wanadada wako kule uchi, yani kuonesha tu ule uchi wao kwenye video, eti ndo video uze, ndo video itambe. Na unapata kwamba music, for me, nikiangalia music inafaa kuwa kioja cha jamii. Exactly. Watu wanafaa kuangalia, learn through this music. I think there are a lot of themes, like you said, tunaweza imba kuhusu ambazo zinasumbua sasa hivi, corruption, talk about politics, ndio hizi sasa hizi inaingia. Ndio vijana wetu wanauawa na polisi kila siku. This is a theme that we should do music on. But vijana siku hizi tunaona kwamba tukiimba kuhusu mambo ya mapenzi na ulivyosema mambo ya drugs, uchi, kuonesha uchi ndo muziki. Ndo muziki kweli. So one thing is if you want to do hip hop, you don't have to borrow from everything from
the Western culture, and then you take it and then you bring it, boom, here. You can take the rhythm, you can take the style, but you really don't have to do it exactly venye imefanya huko nje. Yes, it may have worked for somebody, but it doesn't mean that it will work for you. Because lazima pia uangalie where you are coming from, the environment, where you're even coming from, the culture. Sometimes mimi nasemanga hivi, you have to look at your target audience. Yeah. Who are you singing for, right? Who are you making the music for? Nita watch your content for 1 year. Next year I'll want something else. If you can't deliver, because let me tell you something about the audience. People, the people who watch or listen to music, everyone listens to music for a different reason, right? Maybe somebody wanted some sort of excitement. Another person wanted hope. Why don't you just come up with quite a number of themes that we can, like you said, ni kioo cha jamii. Sasa, unajua ukichezea watu gengeton, useme hii ndio muziki ya Kenya saa hizi. That is how somebody will think. We'll take it. Atachukua wa Kenya, okay. This is all they do. The kind of music they do. Na nafikiri inakuwa vizuri tu waelewe kwamba music, music ipo, but tuitumie vizuri to grow ourselves and then to grow the society and all that. Manake mwisho wa siku the big spenders si vijana, tuseme tu kweli. Those who spend ni watu wazima, watu washatengeza pesa. So wanamuziki uangalie hivyo. So wacha tuangalie masuala mengine ambayo ni muhimu zaidi mbali na how music is done. Pesa zinavyoingilia wanamuziki. Najua kwamba tumekuwa tukilia sana nchini Kenya that money yenye inafaa kuenda back to the artist inaingia kwa mifuko ya watu wengine. Tumepiga kelele, serikali ikasikia, angalau sikiza tune for platforms sasa hivi naona imeongezwa mpaka 40%, which is not bad. Do you think that now we can say that going into the future there is a light at the end of the tunnel for artists as far as royalties, money coming back into their pockets, people appreciating their talents is concerned? Is there a light at the end of the tunnel? I would say yes, but yes, on condition that artists also become serious about their work. In 2019, artists went on social media and they started saying that MCSK, for instance, was chopping their money. And every artist went, pesa yetu, mnachukua, you know, there was that fuss around August, September 2019. And then these same artists, they were complaining about royalties zenye wanalipwa. Sindio? There is MCSK, there is these collection management organizations, hakina camp, you know. And then, so the problem that we were having at that time is artists felt that walikuwa wananyanyaswa. Sindio? But then they needed to understand about their rights. You need to understand what is these rights people are talking about. Have you registered yourself? Have you registered with this camp, you know, PRISC, MCSK? Do you understand how they work? You know? Are you putting all your eggs in one basket? Are there options, online options that you could use? Because to be honest, there are all these digital online distributors like akina, what are they called? Mdundo. Akina Spotify, which just came. Yes. Kuna akina Mdundo. Boomplay. Yeah. Kuna DistroKid. Yes. Kuna TuneCore. Ziko kibao. Do you know them? Yeah. So huyu msanii anategemea tu ile pesa yenye atapewa kutoka kwa MCSK, when you could have actually made music here and uploaded to like DistroKid. You pay like 2,000 shillings. Ulipe hapo, and then try and market your music. Don't just market your music in Kenya, market it to the diaspora. Kuna watu wanaweza sikiza muziki yako pia huko. And then just make music with the goal that I will make this music as a business. So when you upload it there, you are not just competing for the what people are calling peanuts. Yes, there is future, but guess what? We are the people to follow up with these things. Exactly. That time people made a lot of noise.
And then when Corona came, the noise changed from the MCSK. Now the noise became mambo ya curfew na nini na nini. But then you ask, what have you guys done any follow-up? Do you know who is even leading MCSK right now? Yeah. Do you know whether changes have been made? So those are some of the things artists need to consider. They need to remember that it's their product, it's their music. They have to have that kind of plans. Yes. Na COVID ilikuja. Hakuna mtu alikuwa anajua inakuja. Ikakuja ikagonga taifa, si Kenya tu, but world over. Ni nani waliathirika zaidi? Ni wanamuziki, ni producers ama ni promoters? How about I say all of them? So lucky or rather fortunately, the question you just asked, it's something I have been researching on. I was a guest editor for New Africa magazine. The issue just got released, and that is the topic I was working on. Awesome. How COVID-19 has affected the creatives and mainly the artists, the musicians. So it affected us in all ways, but then later there are people who bounced back after they realized that, you know, I can still, like right now, I get to work with artists in Uganda, get to work with artists from different places virtually, because they can go to a studio, they send me their stems, I can work on them from here, and then I can send them a beat, and so we can create a product. So I normally see there is always a way to look at every challenge. Yeah. And that is how we have turned that around. Kweli kabisa, COVID ilikuja, lakini pia haikuja na ubaya. Maana imefanya watu wakuwe creative zaidi, wafikirie mbinu nyingine za kufanya kazi, namna kama hiyo. But tumepata funzo moja, kama ulivyosema, ni vizuri kuwa tayari kwa eventualities. You don't know where they're coming. They could come. These are emergencies, you can't tell. Lazima mtu kuwe tayari. Na kuwa tayari usitegemea, maana kuna wanamuziki wale kazi yao ilikuwa tu ni muziki tu. Mtu akipata hiyo pesa ya muziki, they don't invest in anything else. Ni kuingisha tu kwa mfuko, kula na bado kuingisha kwa music. Wakati music ilifungwa, hakuwa hata na anything else to run into kufanya. Unaweza wapatia watu kama advice gani kwa muziki, investment wanamuziki ile kwamba wa grow? Unaweza wapatia ni advice gani? So one thing yenye mimi naweza kupea advice wewe kama msanii, if you decided that you wanted to make money from your music or art, like these drawings or anything that you do, just don't take it as the only thing that you can do. Remember that you have, Mungu amekubariki na a lot of talents, not just what you do. It's not just the singing. Don't be picky. I keep telling everyone, don't be picky. Right now, if the music is not working, if you're not making money from the gigs and somebody tells you, kuja unioshe nyumba, please go and watch that house. If you used to be a star and you don't have money to produce your music, walk to a studio, sit down with a producer, figure out how you can all come up with something that can benefit both of you. I can, for instance, myself, I get to work with artists who sometimes they don't have to pay the full amount, but then we come up with a contract whereby we will figure out how we can sell that music or how we can put the music online, and the money we make, we tunagawana. So there are many ways to kill a rat. Don't just stay there saying that, oh, corona, until corona isha ndio nitatengeneza muziki. The world has to keep going. So you just have to figure out, be flexible and just know that there are many ways that you can survive and stay as an artist. Yeah. Umesikia hizo ni semi za producer hapa na kwa jina la Warux Productions. Akili zake amezungumza kama mtu wa fedha, unajua? Masuala business administration. Amesema kwamba alikuwa mwana benki huyo. Ufikiri kurudi benkini ndugu yangu, maana huko ndo kuna pesa ba. Wacha tu tuseme for now, I'm the kind of person who keeps my options open. I can't say I'll never go back there,
you know, you never know what happens tomorrow. I'm a business person, like you said, so I will make sure that I will keep building my talent, and at the same time knowing that I don't have to close myself off to anything that comes. But muhimu zaidi wanamuziki wajue pia elimu ni muhimu sana. Muhimu sana. Kwenda shule kusoma ni muhimu sana. Isiwe kuna talanta na hawana kisomo. Hawatapiga hatua kubwa zaidi kwenye maisha. Mtazamaji, amekuwa makala muhimu zaidi, makala ya usanii na sanaa, na bila shaka masuala ya music production, moja kwa moja kutoka eneo la Banana ndani ya studio za Warooks Productions. Umekuwa nami mpishi mpakuzi Vincent Kirusi, nimekupakulia nikakupakulia moja kwa moja kutoka hapa. Wakati mwingine tukao tunazungumzia masuala mengine, lakini kwa sasa basi leo hii nafikiri kwamba umefurahi, umefaidi mawili matatu. Hapo wewe ni msanii, wewe msanii wa gospel, msanii wa nyimbo nzuri ambazo ungependa zifikie wananchi, basi muhimu zaidi yupo hapa producer kwa jina Warooks Production, ambaye ni hapa ni Banana. Hapa ni Banana. Wanakupata wapi kwenye online na nini mambo kama? Okay, so pale kwa Instagram unatupata @Warooks Productions, Facebook Warooks Productions, YouTube Warooks Productions, Twitter Warooks Prods, ndio? Yeah, Warooks Prods. And then, yeah, iwezi fika. And then nimesahau yoyote. I think that's it. Instagram ndio nimesema, everything is Warooks Productions. Yes. Alafu pia wanaweza kuja hapa Banana. Si mbali. Kujeni Banana sio mbali sana. Na kuna ndizi. Kuna hii sijui kama ni kweli, maana yake kwa hii barabara tangu nitoke Nairobi kufikia hapa sijaona ndizi ambazo nazungumzia. So kujeni tutaangalia hizo Banana kwenye ziko. Asante mtazamaji, ndani ya Kak TV Kenya, YouTube ndani ya Kak TV Kenya, Facebook ndani ya Kak TV_Ke, kwenye Twitter unatupata, zungumza nasi na mimi mpishi mpakuzi Vincent Kirusi. Nitakuja mahali popote unachapa kazi. Tunasema kwamba kazi yoyote ni muhimu, bora ikuwe ni kazi halali. Hadi wakati mwingine, mara nyingine, chao, kwa heri kutoka ndani ya Warooks Productions.